Well, good morning. Yeah, good morning. Good morning, sir. Good Very morning. good morning, guys. I hope everyone joined. Okay, let me start this session. So, last session, what we discussed in the demo, yesterday we discussed about, what is MuleSoft, what is the history of this MuleSoft, okay, when compared with other integration tools, why MuleSoft is more popular, and what and all the, companies hiring this MuleSoft, and which industries they are using MuleSoft and what are all the packages for freshers and what are all the packages for experienced people. And also we seen, uh, Components. yeah, I think we have more than 360 components or connectors will be there. So by using that, we can integrate any kind of application very easily. Okay. And we discussed about, how many pages are there in MuleSoft? 3 pages. Three. Very good. What are they? Design, development, Design, and development, deployment. Perfect. Design, development, and as well as deployment. Deployment. Okay. So let's say if you want to construct a house, what we'll do? First, we are going to design we will take design, right? From architect. Okay. Immediately, what will happen? He is going to prepare a design based on our requirement. After that, what we'll do? We will start some development activity, right? Let's say once you like the design, we will start development. Builder is going to construct your house or something. Then once that is done, we will enter into house. Here also, in MuleSoft, we have three different pages: design, development, and deployment. Okay, so we'll see one by one. Uh, so I told you, right, we need some set of softwares, Anypoint platform and Anypoint Studio, and then Postman. I will show you. Just type this anypoint.mulesoft.com. So it will ask you credentials. Okay, so very first time you do not have access, right? What you can do, you just click on sign up. Okay, here you can mention something. So I'm giving some dummy numbers. Okay, this phone number is also dummy. So if you want, you can keep your personal email ID and phone number. So company IBM username 33rd batch. Okay, password is I can set up my own password. Okay, and then click on these two check boxes. That's it. Very simple. You need to go to this. So I'm going to share this with you. I'll post you in the chat box. You can see it. So this is how we can create an application. Click on this, accept and create, so that your account will be created. So it is showing like this. Good morning something, and you can see your company name over here. Okay, and you will have all these options. See, this is what I told you yesterday. Like some people they may ask you interview question. So when compare with what and all the other integration tools will be there when compare with the MuleSoft. And moreover, why MuleSoft? Why not other integration tools? Because of all these reasons. See, here you will have n number of services: access management, API manager, runtime, API governance, visualizer, monitoring, secret manager. So if you take other technologies, Tipcore, Delbumi, some other integration tools, Workato, we will not get all these options.
Let's say I want to monitor my application. Okay. See, here I have an opportunity. Okay. I can troubleshoot my applications over here. But in other integration tools, we don't have that option. Okay. All these things we will discuss. Whatever you can see here, same you can find it over here as well. You can see code builder, design center, exchange. Okay. Data graph, management center, access management, API manager, all these things you can see it over here. Either you can access here or directly you can access here. Okay. All these things I will explain. Okay. This is for design purpose. Okay. Don't worry. Again, I will create all this account. I am going to explain all these things in regular classes. Today also, today, tomorrow, you can treat it as only demo. Okay. Clear? So next, we'll go here. For development, we need to install AnyPoint Studio. You can see. So this is the studio. What I'll do, I'm going to delete this. Don't worry about all these things. I'm going to explain from scratch. Okay. So this is the studio. This is the symbol. Okay. AnyPoint Studio. This is for development purpose. We are going to use this. Okay. So here, if you want to create any project, simply you just right click new Mule project. Okay. It is asking project name. Otherwise, you just go to file, new Mule project. Same, two options will be there. You can select anyone. Here you need to provide the project name. So where we'll get this project name? I think this is going to be our developing project name. Hmm. From WhatApp. Actually, for every project, we will have some documents. Okay. KYC. So architect or scrum master or some XYZ person is going to share all the details with us. Okay. So KT. in that, all details will be there, like your project name, everything. So here I'm going to write some name. Let's say calculator. Okay. Or hello world. Okay. Just provide the project name, click on finish. That's it. The moment you click on finish, automatically your folder structure got created. Can you see? Here you've got so many things. Okay. This is the package explorer. You can see this is the Mule palette. In this Mule palette, we will have more than 360 components are connected. Here you can see Q. If you click on core, you can see so many things. Okay. Let's say you want to connect with the Salesforce. Just type Salesforce. So what are the things in Salesforce you can. Okay. Otherwise, if you want to connect with database or Workday, you can see all Workday related. You can see it over here. Okay. Next, if you want to connect with the database, see all database related things here. That's why MuleSoft is very popular. Why? Because by using this MuleSoft, you can integrate any kind of applications very easily. Okay. Clear? Yes. Fine. Now what I'll do? See, let's say I want to print a hello world.
Okay. If you go for any technology, okay, let's say you want to learn C, C++, Java, what these guys will teach? They will teach you Hello World program first. If I'm not wrong, in school and colleges also, they will teach all these things, right? Okay, if you want to write Hello World program, okay, so how many lines of code required? Around 8 to 10, Sorry, 8 or 10 steps um, with the starting. 8 lines or 6 lines or 10 lines, right? We need to write slash include stdio.h, conio.h, okay? You need to open main, then you need to open some braces, you need to write something, right? So even if you miss comma or semicolon, you may get errors, right? And Yes. many people will scare about that programming. But in MuleSoft, there is no coding. Okay, everything will be drag and drop. See, here you have three things, right? Message flow, global elements, and configuration XML. Can you see? By default, you will have 5 lines of XML code, right? Now what I'll do, I'm going to drag and drop few things here. See, I drag and drop this listener, right? Now, if I go to configuration XML, earlier how many lines of code was there? I need responses. 2 Five. to 5. Earlier, how many lines of code was there? 6 to 8. 5 lines, right? Yes, sir. 5 lines. Now, if I go and check, it got increased. Any lines code వచ్చింది ఇప్పుడు? 10. 10. 10 lines. నేను ఒక సింగిల్ లైన్ అన్న కోడ్ రాసాను ఇక్కడ. No. మరి ఎలా వచ్చిందంటే అదే MuleSoft స్పెషాలిటీ. ఓకేనా? సో ఇన్ MuleSoft దెర్ ఇస్ నో కోడింగ్. కోడింగ్ అంటే ఉంటది, మనం రాయం. ఓకేనా? మనం జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ డ్రాగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. వెనెవర్ if you drag and drop any component or connector from Mule component, to canvas, automatically code will be generated in the form of XML. You can see 10 lines, right? Now I will take one more 10, right? If I go here, see, it got increased 11. Now, if I drag and drop one more, maybe it will be more. See, 21 lines of code. I did not write single line of code, but still code got generated in the form of XML. Clear? So in your entire MuleSoft journey, you are not going to write any code. Okay. If you want to write some script or functions, you can write it over here. That's it. Okay. Coding, there is no coding in the MuleSoft. Got it? Yep. Okay. Now, we'll print hello world, some message without writing any code. Okay. So I'm going to delete all. Again, if I go here, can you see? You have only this many lines of code. So it got reduced if I delete it. Now, if we go to global elements, nothing is there. Now what I'll do? First component, I'm going to use this listener. So this is a HTTP listener. Okay. So without this HTTP listener, there is no MuleSoft project. Okay. If you are not, we are going to use this listener each and every project. Okay. So this is very, very important. What this HTTP listener will do. Okay. HTTP listener is used, it is going to listen our request.
which user or client sends. Okay, మనం ఏదన్నా ఒక రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేసినప్పుడు ఈ లిజనర్ ఏం చేస్తుందంటే లిజన్ చేసి నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ కి పాస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీంట్లో కోడింగ్ ఏముండదు, ఓన్లీ కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి అంతే. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లస్ బటన్. సో ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ అడుగుతుంది, ఏ ప్రోటోకాల్ వాడాలి అని. హెచ్టిటిపిఎస్ ఉంటుంది ప్రోటోకాల్, 2 సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్? Security. Security. Very good. Immediately interviewer asks you one more question. Hey boss, you told me the main difference between HTTP and HTTPS is security. What kind of security it will provide if you are using HTTPS? ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. Only trusted web access or authorized links can be accessed in this HTTPS platform, or else it won't give any access. Come again. Only trusted links and domains. Let's say I want to send some message to you. Hi. Okay. Okay. In this, where is trusted something? Just I want to send a plain text message to you. Okay. Otherwise, I want to share my banking details with you, like my username and password. So if you are using HTTP or HTTPS, how it will be secure? In HTTPS, it won't allow other lines of instructions to enter into our stream of communication. No, it's not like that. I will tell you Okay. guys. I think already you guys are using all these things, but you never notice this. Anyone logged in any internet banking like Access or ICICI Yes. or some other bank? Okay, let me show you one example. Let me go to ICICI internet banking. Okay, here it is asking user ID, right? I am giving some name. Okay, password. Password, what I'll do? I'm going to enter 1, 2, 3. Only 3 characters. What I entered 1, 2, 3. Okay. The moment I click on login, what will happen in this checkbox? It will show an error message like password is wrong, like that, and it will be shown as red, highlighted. Error with is okay. something. Agree. But It will redirect to the home page, no, the login page. that's what you did not notice. That is what I'm saying. Everyone already used this, but you didn't notice this. See, the moment I click on login, in this text field, I have 3 dots, right? Instead of 3, you will get 10 or 15 dots. If you want, you can notice it. I will click on login. 1, 2, 3. See, you've seen so many dots, right or wrong? Yes. Yes. See, why we got those many dots? I provided only my password as 1, 2, 3. But why you got those many things? In the Play Encryption Store. of password. Because whenever if you are sending your password, automatically, if you are using HTTPS, it will be secured. Secured is nothing but whatever the data which you are sending from one place to another place, it will be in encrypted format. Okay. Encrypted format means they are using some set of algorithms. Let's say I will show you something. Okay. So here, can you see? I am going to encrypt something. Let's say I'm giving key as, this is my key, imagine. And my password is like MuleSoft. Okay. So if you see, I'm using one algorithm. Okay. That is called AES and the CBC. What I will do? So MuleSoft, how many characters will be there? 1, 2, 3, 4, 8, right?
If I click on generate, what will happen? See, I got this kind of format. So internally, whenever if you make this one MuleSoft, you will get 8 dots. But if you take this, you are getting so many dots. It is more than 8 characters, right? Yeah. So internally, it is going to be encrypted. So that what will happen whenever if you are sending your password as a MuleSoft, so internally it will go like this. So that what will happen? Hackers, they are not able to hack your password. Let's say if you are not using the secure properties, okay, directly we are sending the message as it is MuleSoft. So that what will happen? Hackers, they can easily hack our password, right? Agree or not? Yes. Yes. సో ఇప్పుడు MuleSoft అని మనం సెండ్ చేస్తానే ఇది ఎలా వెళ్తది అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో వెళ్తది. అప్పుడు హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేసిన MuleSoft అని కనిపిది వాళ్ళకు, ఇది కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకేనా? సో ఇది వాళ్ళు పాస్వర్డ్ గా ఎంటర్ చేస్తే తీసుకోదు. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలా. అర్థమవుతుందా? Yes. సో ఈ మెసేజ్ వస్తుంది మనకు. ఈ మెసేజ్ వచ్చాక మళ్ళీ దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలా. సో దీన్నే మీకు మళ్ళీ చూపిస్తుంది. సో డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే ఓకేనా, వాడికి మన కీ ఏదో తెలియాలి. ఆ కీ వాళ్ళకి తెలియదు. అర్థమవుతుంది? సో ఇది ఫర్ ఎవరీ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక యూనిక్ కీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ ఏఈఎస్ అల్గారిథమే వాడు ఫస్ట్ టైం వాడారు అనుకోండి ఇమీడియట్ గా. సో మీరు ఒక పాస్వర్డ్ సెండ్ చేశారు, నేను హ్యాక్ చేశాను ఇమీడియట్ గా. సో తర్వాత దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే ఏ అల్గారిథం వాడాలో చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని చూపిస్తున్నా, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. బట్ నేనేందంటే సేమ్ ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక కీ ఉంటుంది, యూనిక్ కీ. సో అది ఎవరు కనుక్కోలేరు. అది ఎవ్రీ టైం డిఫరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో జనరేట్ చూడండి, సేమ్ వచ్చిందా డీక్రిప్ట్ చేస్తుంటే. Yes. సో హ్యాకర్ కి నా పాస్వర్డ్ తెలియాలి అంటే నేను వాడే అల్గారిథం ఏదో తెలియాలి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, నేను వాడే కీ తెలియాలి. అల్గారిథం అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వేస్తే మళ్ళీ టైం ఉంటుంది సమ్ సెకండ్స్ లో. అంత ఫాస్ట్ గా మన అల్గారిథము కీ అనేది గెస్ చేయాలి. అర్థమైందా? కీ అనేది యూనిక్ ఉంటుంది, ఎవరు కనుక్కోలేరు ఇది. సో అందుకే మన అకౌంట్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని సెక్యూర్ గా ఉన్నాయి. అర్థమవుతుంది? సో అండ్ మోర్ ఓవర్ యూ కెన్ సీ హియర్ దెర్ ఈస్ అ లాక్ సింబల్. ఇలా లాక్ సింబల్ ఉంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే దే ఆర్ యూజింగ్ HTTPS. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ యూ కెన్ సీ HTTPS అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ సెక్యూర్డ్ వెబ్సైట్స్. మనము ఎక్కడన్నా ఏమి డేటాను మూవ్ చేసినా లేదా డేటాను రిట్రైవ్ చేసినా ఏమవుతుందంటే అది ఎన్క్రిప్టెడ్ అండ్ డీక్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్స్ లో వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ అడిగాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTTP అండ్ HTTPS? సో వెన్ కంపేర్ విత్ HTTPS is more secure. Okay, so in what way it is secure? So whatever the data which you are going to transfer from one application to another application or one server to another server, the data will move on in encrypted format. That you need to answer to the interviewer. Okay, simply if you say security, everyone that is very common in school and colleges. We already everyone know this, but you need to explain like this to the interviewer so that you will have a good impression. Understood? So is this clear or any questions? Clear. Clear, sir. Clear. Clear, sir. HTTP. Okay, so if you want to use this HTTPS, okay, what we need to do, we need to provide some algorithm. Just now I showed you, right? Let's say, let me select this HTTPS. So if you select this option, you need to go to TLS. Here you need to select edit inline. So here we need to provide all these things, key store and trust store configuration. Can you see? Type, we need to provide one path. Certificate, we need to add it. These certificates they will provide in the office, that you need to keep it somewhere here.
and you need to provide that thing, and they will go give you some passwords. That passwords also you need to provide it, and algorithm also they will provide. All these things they will give you. Okay, and then you need to test it. Okay, so these many things we need to provide if you are using HTTP. Yes, clear? So if you are using HTTP, these are all not required. Okay, next host. Host is, you can see 0.0.0.0. What is this format? I think this also we learned. It's nearly IP address format. Very good. This is like IP address, right? So 128.68 dot something like this it will be there, right? So why they mention 0.0.0? That means ఇలా 0.0.0 అనేస్తే it is going to allow all the IP addresses. ఏ IP address నైనా allow చేస్తుందని దీని మీనింగ్. ఓకేనా? So you will have one more option that is called local host. లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఏంటంటే నీ సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొట్టాలి, లేదా గూగుల్కి వెళ్ళి మై ఐపీ అడ్రస్ అని కొడితే నీ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ చెకింగ్. చూడండి, నేను నా సిస్టమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వగానే నేను ఎక్కడన్నా ఈజీగా తెలుస్తుంది నేను హైదరాబాద్, తెలంగాణ ఈ రీజియన్లో ఉన్నా. దిస్ ఇస్ మై ఐపీ అడ్రస్. ఓకేనా? సో దీన్ని తీసుకొని అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఎలాగో నా సిస్టంలోనే ఉంది కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా. సో నేను లోకల్ హోస్ట్ అని పెడితే సరిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా నా సిస్టమ్ ఐపీ తీసుకుంటుంది ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పోర్ట్ నెంబర్. పోర్ట్ నెంబర్ బై డిఫాల్ట్ 8081 ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, 8086 అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అంతే. ఈ 3 ఇచ్చి టెస్ట్ కనెక్షన్ అని కొడితే అంతే అయిపోతుంది కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో టెస్ట్ కనెక్షన్ ఈజ్ సక్సెస్. మనం ఏం చేయలే ఇక్కడ, అంటే ఆప్షన్స్ యాస్టీజ్ అలానే పెట్టాం. సో ఇక్కడ నీకు క్రాస్ బటన్ పైన చూడు. నెక్స్ట్ పాత్. పాత్ అంటే రిసోర్స్ పాత్. రిసోర్స్ పాత్ అంటే నేమ్, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? నేమ్ వచ్చేసి హలో అని ఇస్తా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, దేర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్. అంతే, ఈ లిజనర్ను కాన్ఫిగరేషన్ చేశా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నేను ఒక మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలి. మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలంటే లాగర్ వాడతాం. సో లాగర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ది మెసేజ్ ఇన్ ది కన్సోల్. ఓకే. So in other programming languages, if you want to print something, what we will do? Printf. జావా సిస్టమ్ డాట్ సో ఇవన్నీ వాడతాం కదా. సో ఇక్కడ అలా కాకుండా సింపుల్గా ఒక లాగర్ను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. లాగర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏ మెసేజ్ రాస్తే ఆ మెసేజ్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది కన్సోల్లో. లెట్స్ ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే హలో వరల్డ్, ఇక్కడ వెల్కమ్ టు అని రాస్తాం. వెల్కమ్ టు హలో వరల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తే అదంతా ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, సేమ్ యాస్టీస్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంతే. ఇప్పుడు ఈ లాగర్లో ఉండే మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఇక్కడ కన్సోల్లో నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఓకేనా? సో అంతే, లాగర్లో ఏం రాస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేయాలంటే సో మెనీ వేస్ ఉన్నాయి. సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ప్రాజెక్ట్ అని కొట్టండి. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే గ్రీన్ బటన్ రన్ అయిపోతుంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే దాని పక్కనే డ్రాప్ డౌన్ ఉంది, అది క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 ఇది రన్ కాన్ఫిగరేషన్ కొడితే ఇంకొక విండో ఓపెన్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి కూడా రన్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 6 వచ్చేసి రన్ అని క్లిక్ చేయండి, రన్. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 6. ఆప్షన్ నెంబర్ 7 రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 8 ఈజ్ రైట్ క్లిక్ run as mule application. Option number 8. Option number 9 is run configurations.
సో క్లిక్ చేస్తే న్యూ విండో వస్తుంది. ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకొని రన్ కొడితే రన్ అయిపోతుంది. సో 9 వేస్ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా వాడేది ఏంటంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ది ప్రొజెక్ట్ అని కొట్టండి అంతే. సేవ్ ఇట్. సో ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. So this is very, very important and interview question. What is the difference between HTTP and HTTPS? If you say security, fine. What kind of security it will provide? You need to tell them. So we need to configure some keystore and trust store. Can you see? Application deployed. That means there are no errors. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలి అంటే we need to use one tool that is called Postman. ఓకేనా? ఈ పోస్ట్మెన్ లో మనం ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంటర్ ది యూఆర్ఎల్. సో యూఆర్ఎల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేస్తామో అదే ఇవ్వాలి, వేరేది ఇస్తే అవుట్పుట్ రాదు. సో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్కి ఏమేమి ఇవ్వాలి అంటే హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఇవ్వాలి, హోస్ట్ ఇవ్వాలి, పోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఈ 3 ఇవ్వాలి. 8086 కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. సో ఐల్ గో హియర్. ఏ ప్రోటోకాల్ వాడాం మనం? హెచ్టిటిపి. ఓకేనా, :// హోస్ట్ ఏది వాడాం? లోకల్ హోస్ట్. Local host. పోర్ట్ ఏం వాడాం? 8086. 86. రిసోర్స్ పాత్ ఏం వాడాం? హలో కదా. మీరు అన్ని నోటీస్ చేయాలి నేను ఏమేమి రాస్తుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, పాత్ ఈజ్ హలో. సో ఇది ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు సెండ్ చేస్తే 200 వస్తే సక్సెస్ అన్నట్టు. 200 వచ్చిందా? ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కన్సోల్లో అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయి ఉండాలి. చూడండి వచ్చిందా? వెల్కమ్ టు హలో వరల్డ్. ఇప్పుడు నాకు హలో వరల్డ్ వద్దు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Instead of this, I want to print something else. బల్క్ డేటా ఉంటే మనం ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాం? బల్క్ డేటా ఉంటే దాన్ని మనం ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాం? సో ఫైల్ అంటే ఈ మెసేజ్ అంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్ అలా రాదు, నార్మల్గా యూజర్ నుంచి ఇప్పుడు నువ్వు బల్క్ మెసేజ్ డేటా అది బల్క్ లో ఉంటే ఫైల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఓకే ఇక్కడ ఫైల్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ రీడ్ చేయాలనుకోండి, దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. ఓకేనా, సో డేటా ఎక్కడంది అని దాని పాత్ అడుగుతుంది ఇది. ఓకే సో ఓకే కొడితే ఇక్కడ ఫైల్ పాత్ అడుగుతుంది చూడు. ఓకే లెట్స్ సే ఆ పాత్ ను మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉండే డేటా అంతా రీడ్ చేయాలనుకో, ఇందులో ఉండే డేటా ఇలా కాపీ చేస్తే మొత్తం రీడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే అట్లా ఎవ్రీథింగ్ అంతా ఈజీ ఉంటుంది. మనం కోడింగ్ అస్సలు ఉండదు, చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది చేంజ్ చేశాను కదా, మళ్ళీ రన్ చేయకూడదు. ఆల్రెడీ నా సర్వర్ అనేది రన్నింగ్ లో ఉంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ డ్రైవింగ్ కార్ ఆర్ స్కూటీ. ఓకేనా, నీకు సిగ్నల్ వచ్చింది. సిగ్నల్ వస్తే ఏం చేస్తావు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ది బైక్, అంతే కదా. మళ్ళీ సిగ్నల్ ఒక 20 సెకండ్స్ ఉందనుకో, ఏం చేస్తారు మీరు? బండి ఆఫ్ చేస్తారు? లేదు కదా, జస్ట్ బ్రేక్ వేస్తారు, మళ్ళీ రైట్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు జస్ట్ నేను మెసేజ్ చేంజ్ చేస్తా, సో మళ్ళీ రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, బిల్డింగ్ 83% అయినందా, ఇక్కడంతా నీకు ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది. ఇక్కడంతా చూడు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంతే. సో ఈసారి డిప్లాయిడ్ అని రాదు, స్టార్టెడ్ అని వస్తుంది. అంటే చేంజెస్ చేసినవి డిప్లాయ్ అయిపోయినాయి, యాప్ స్టార్ట్ అయింది అని దీని మీనింగ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను పోస్ట్మెన్కి వెళ్ళి సెండ్ కొడితే ఈసారి మెసేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఏం రాసాను అది వస్తుంది. 200 వచ్చిందా, ఇక్కడికి వెళ్తే యూ కెన్ సీ ఇట్. వెల్కమ్ టు MuleSoft. ఓకేనా, క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్?
మనం రియల్ టైంలో ఇప్పుడు యూజర్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ నుంచి ఫైల్స్ పిక్ చేసుకోవాలనేసి వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనకి. వాళ్ళే ఇస్తారు. సో లేకపోతే మనకు డేటా తెలియదు కదా ఎక్కడ ఉండేది. ఫైల్స్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే డేటాని మనం ఇక్కడ మ్యాపింగ్ అలాంటి లాజిక్స్ ఏమన్నా యూస్ చేస్తామా? అవన్నీ ఇక్కడ మ్యాపింగ్ ఇంప్లిమెంట్ అలాంటి. చేసుకోవాలి. ఓకే. లెట్స్ సే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లెట్స్ సే నువ్వు ఒక ఐబిఎం లో జాయిన్ అయ్యావు ఈరోజు, ఓకేనా? సో నీతో పాటు ఏమవుతుందంటే ఒక 200-300 మెంబర్ జాయిన్ అవుతారు. అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఎవ్రీ వీక్ ఇట్లా ఆన్ బోర్డింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడైతే డేటా కొత్తగా ఎంప్లాయీస్ డేటా అంతా రిక్రూట్ చేసుకున్నారో ఆ డేటా మొత్తం డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని ఉంటది. అర్థమైందా? ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక లొకేషన్ ఇస్తారు మనకు. అప్పుడు ఫైల్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇందాక ఫైల్ అని చెప్పాను కదా. ఈ ఫైల్ ఓకే. ఏంటంటే ఓన్లీ లోకల్ కు వాడతాం, అంటే మన ల్యాప్టాప్ లో ఉండేది. ఓకే. ఎఫ్టిపి అని విన్నారు ఎప్పుడన్నా? ఎఫ్టిపి ఫైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్. Yes. ఫైల్ కి ఎఫ్టిపికి డిఫరెన్స్ ఏందండి? ఎఫ్టిపి ఇస్ a secure one, secure thing. నాట్ File సెక్యూర్. is a normal. It's a protocol related to that FTP. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ప్రోటోకాల్. ఎఫ్టిపి ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఎ సర్వర్. అర్థమైందా? వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటాను వాళ్ళ ఒక సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్టిపి రీడ్ అనిందా? సో నీకు ఇప్పుడే డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది చూడు. ఫైల్ తీసుకుందాం, దీంట్లో కూడా సేమ్ రీడ్ ఆప్షన్ ఉందా? ఇది రీడే కదా. సో ఫస్ట్ ఫైల్ కనెక్టర్ లో రీడ్ చూద్దాం. ప్లస్ బటన్ కొడితే ఇక్కడ నాకు ఏం లేదు, ఓన్లీ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అడుగుతుంది అంతే కదా. కింద అంతా ఏం లేదు. బట్ ఎఫ్టిపి క్లిక్ చేసినాం అనుకో, ఈ ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. చూసారా? వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కాకుండా కింద ఇంకా చాలా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ హోస్ట్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబర్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. హోస్ట్ అంటే ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఆ లొకేషన్ కావాలి. అది ఎవరు ఇస్తారంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి యాక్సెస్ చేయాలో వాళ్ళు ఇస్తారు. దానికి అదొక సర్వర్ కాబట్టి నువ్వు ఆ సర్వర్లోకి లాగిన్ కావాలంటే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? అట్లా ఫైల్ కంటే ఇది, సర్వర్లో అంటే ఇది. ఇట్లా అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం ఎక్కడ డేటా ఉన్నా ఎలా తెచ్చుకోవాలి, ఎవరికి ప్రాసెస్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఈజీ. ప్రతి కాంపోనెంట్స్, కనెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏది ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ 35 days. అర్థమైంది? అంటే పర్టికులర్ కనెక్టర్స్ యూస్ చేయాలనేసి వాళ్ళు మనకి యూజర్ ఏమన్నా చెప్తారా, అట్లా లేకపోతే చెప్పరు. మనమే? నీకు అంతా చెప్తే నీకెందుకు లాక్స్ లో జీతాలు ఇచ్చేది? వాళ్ళే ఓకే. చేసుకుంటారు కదా. ఓకే. సో అందుకే వాళ్ళు హైర్ చేసుకునేది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ హైర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఓకే. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కావాలంటే మీరు మా దగ్గర జాయిన్ అవుతారు. మేము మీకు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే విధంగా మేము టీచ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి సోర్స్ కి టార్గెట్ అంటే సెండర్ రిసీవర్. సో మనకి బిట్వీన్ MuleSoft ఉంది. సో ఇప్పుడు సోర్స్ అంతే. డీటెయిల్స్ అంతా మనం లిజనర్ లో ఇస్తామా, లేకపోతే లిజనర్ అని user కాదు. నుంచి? ఇప్పుడు ఓకే. నీకు డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు. ఇందాక ఓకే. డిస్కస్ చేసినట్టు ఫైల్ నుంచి రావచ్చు, లేదా ఒక వెబ్సైట్ నుంచి రావచ్చు, లేదా అవును. ఒక షేర్ పాయింట్ నుంచి రావచ్చు డేటా. ఓకే? ఓకే. వచ్చిన ఓకే. డేటాను సేల్స్ ఫోర్స్ లో అడగచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేయమని, SAP లో అడగచ్చు, డేటాబేస్ లో అడగచ్చు, లేదా డేటాబేస్ నుంచి నీకు డేటా వస్తుంది, అది సోర్స్ అనుకో. టార్గెట్ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్ అయి ఉండొచ్చు. అట్లా ఓకే. మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి డిపెండింగ్ అపాన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. ఓకే? అంటే సోర్స్ కి డిఫరెంట్, టార్గెట్ కి డిఫరెంట్ కనెక్టర్స్ ఇది మనకి. ఉంటాయి. మళ్ళీ దానికి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. లెట్స్ సే ఓకే. మనము సేల్స్ ఫోర్స్ లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే సమ్ క్వరీ రాయాలి. మనం MuleSoft డెవలపర్, మనకు రాదు కదా. సో అవును. దాని స్పెషలిస్ట్ ఉంటాడు, వాడు క్వరీ ఇస్తే మనం ప్లేస్ చేస్తాం అంతే. అర్థమైందా? ఓకే. అట్లా. సో మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అర్థమైతే, బట్ ఇదైతే అర్థమైంది కదా సింపుల్ గా. సో ఒక మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే లాగర్ వాడతాం. లాగర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ది మెసేజ్ ఇన్ ది కన్సోల్. ఓకేనా? సో ఇలా ఈజీ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే ఓన్లీ దిస్ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతే. మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త కాంపోనెంట్, కనెక్టర్ ఏదైనా ట్రాక్ చేస్తే, సో అర్లియర్ 19, ఇప్పుడు చూడండి
ఇదంతా ఎక్స్ట్రా పెరిగింది అట్లా. సో కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే ఈ కోడ్ ఇలా ఎక్కువ కాకుండా మ్యాక్సిమం రీయూజ్ అయ్యేదానికి చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది? 19 కదా. సో ఇక్కడ చూస్తే లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎన్ని 17 లైన్స్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక లిజనర్ తీసుకుంటా ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తా. ఓకేనా? సేమ్ ఒక్కటే ఇంక్రీజ్ అయింది. అర్థమైందా? అట్లా ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి ఎంత కోడ్ వస్తుందో అది మనకు అనవసరం. నీకు ఏ కాంపోనెంట్ కావాలో అది డ్రాగ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ రీయూజ్ చేసుకోండి అంతే. క్లియర్? Sir, I have a question. Components ki connectors ki difference ఏంటి? కనెక్టర్ ఇది కాంపోనెంట్ అంటే దీనికి కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఇది కాంపోనెంట్ అనుకో. సో దీనికి కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? జస్ట్ మెసేజెస్ ఇలా రాసుకోండి. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ లిజనర్ దీనికి ఏంటంటే ఇట్లా కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? Okay. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాల్కులేటర్ యాప్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకో. ఓకేనా? సో అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ సంథింగ్ ఉందనుకో, దాని అవుట్పుట్ రావాలి నాకు ఎగ్జాక్ట్. నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటా. సో వేరియబుల్ అంటే ఏం తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్? To store some kind of Store data. It some might be data. alphabet or Variable is numeric. used to store some values. Attributes dot query params dot number 1. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ 2 అనేది రాస్తాం. నెంబర్ 2. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే attributes dot, ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంది, క్వరీ పారామీటర్స్ అంటే ఏంది. సో ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ తీసుకుంటా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే రిజల్ట్ అని వస్తా. That's dot number 1 plus that's dot number 2. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే, సేవ్ చేయండి అంతే. సేవ్ చేస్తే నీ అప్లికేషన్ మళ్ళీ చేంజెస్ అనేవి ఏంటంటే మళ్ళీ డిప్లాయ్ అయిపోతాయి. రన్ అవుతాను, డిప్లాయ్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను నెంబర్ 1 అండ్ నెంబర్ 2 అనేది పాస్ చేస్తాను. నెంబర్ 1 8, నెంబర్ 2 9. 8 plus 9 how much? 17. 17. సో మనకు 17 వచ్చిందా అవుట్పుట్. ఇక్కడ 80 రాసాను అనుకో, 80 plus 9 ఏమవుతుంది? 18. ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ వస్తుందా? Yes. అంతే. నువ్వు ఏ బిజినెస్ లాజిక్ రాయాలన్నా, ఏ యాప్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా జస్ట్ ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోవాలంతే. ఇంతకు మించి ఏముండదు MuleSoftలో. దెర్ ఇస్ నో కోడింగ్. బట్ సేమ్ ఇదే మీరు క్యాల్కులేటర్ యాప్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే
అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో 20 lines ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి మీరు. ఓకేనా? యూ నీడ్ టు టేక్ int a as number 1, int b number 2. ఓకేనా? సమ్ ఈక్వల్ టు number 1 number 2 అట్లా మీరు రాయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అలా ఏముండదు. సింపుల్గా ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఇందులో స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఈ వేరియబుల్ని కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ వ్యార్స్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం. ఓకేనా? అంతే, వెరీ సింపుల్. సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. లిజనర్ అంటే ఏంది, వేరియబుల్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అంటే ఏంది, లాగర్ అంటే ఏంది, ఫైల్ కనెక్టర్ అంటే ఏంది, ఎఫ్టిపి అంటే ఏంది. ఓకేనా? డేటాబేస్ అంటే ఏంది, సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంది, ఇట్లా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. క్లియర్? ఓకేనా? టుమారో ఏం చేద్దామంటే టుమారో వి విల్ సీ డిజైన్. సో టుమారో డిజైన్ నేర్చుకుందాము. ఆ డిజైన్ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఆ ఏపీని ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లాజిక్ రాసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేద్దాం. డిప్లాయ్ అంటే క్లౌడ్కి. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే సార్. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సో ఐ కంప్లీటెడ్ బీటెక్ లాంగ్ బ్యాక్, టోటల్లీ 20 years గ్యాప్ యూ హ్యావ్. Kalyan, you passed out when you passed out? 2020 or? Okay. So we can keep. You need to tell them like initially, I was into business. After that, my business not going well. So that I took a course and I got job with this company. Like this, you need to explain. So resume preparation will be there. Okay, we will explain. Okay. Others, any questions? సార్ యాక్చువల్లీ ఎస్టర్డే క్లాస్ నేను లాస్ట్లో వినలేదు, డేటా సరిగా మీరు ఉన్నప్పుడు. మీకు ఎవరు లింక్ పంపించారో వాళ్ళని అడగండి, మీకు రికార్డింగ్ కూడా పంపిస్తారు. ఆ రికార్డింగ్ తర్వాత విన్నాను. బట్ నాకు క్వశ్చన్ ఉంది సార్. అంటే చెప్పండి. నాకు మా ఫ్రెండ్ సజెషన్ వల్ల MuleSoft లో ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. Okay. 2018 పాస్ అవుట్. ఓకే. అంటే ఇంతవరకు ఏమీ కోర్సెస్ నేర్చుకోలేదు. పర్లేదండి. మీకు ఏమీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా స్టార్టింగ్ నుంచి నేను చెప్తాను. నేను చెప్పింది యాస్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు కోర్స్ జాయిన్ అయితే మినిమం 2 hours టైం ఉంటే స్పెండ్ చేసే విధంగా ఉంటేనే జాయిన్ అవ్వండి, లేకపోతే వేస్ట్. ఎందుకంటే 1 hour నేను చెప్పినది యాస్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇంకో 1 hour మీరు ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సార్ 18 నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను షూర్గా చెప్తానండి. పెట్టుకోవాలి. కోర్స్ అయిపోయాక మీరు ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని బట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, 2నా 3నా 4ఆ మీకుండే గ్యాప్ బట్టి చెప్తాను. రిమైనింగ్ గ్యాప్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. సో టుమారో అయితే క్లాస్ మిస్ అవ్వద్దు. టుమారో 3 phases కవర్ చేద్దాం: డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా? డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు మనము ఈ ఐసిఐసి లాగిన్ అవుతున్నామా, మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా ఇది యాక్సెస్ ఉంటుంది. అగ్రీ ఆర్ నాట్? మిడ్ నైట్ అయినా, ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా, ఆఫ్టర్నూన్ అయినా, రైట్? ఎందుకు అంటే దీన్ని మనం క్లౌడ్కి డిప్లాయ్ చేసి ఉంటాం. అదేవిధంగా మన అప్లికేషన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు, దీన్ని మీరు ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను కదా, నా సిస్టంలో రన్ చేశా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఈ URL ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు. ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్లో నేను క్లిక్ చేస్తే 89 వస్తుందా? ఓకేనా? సో 1 second, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కాపీ దిస్. నేను ఒకసారి గూగుల్లో ట్రై చేస్తుందని. సో నాకు 89 అవుట్పుట్ వచ్చిందా గూగుల్లో ట్రై చేస్తుంటే? బట్ ఇదే URL మీకు షేర్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ జూమ్లో. మీరు దాన్ని హిట్ చేయండి, మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. జస్ట్ క్లిక్ చేయండి దానిపైన చాలు. టెస్ట్ చేసి చెప్పండి ఎవరో ఒకరు. కాంటెంట్స్ పేజ్
ఎస్ సార్ ఏమంటుంది? ఎర్రర్ వచ్చింది. ఈ సైట్ సైట్ కాంట్ కాంట్ బి బి రీచ్డ్ అని వస్తుందా? Site can't be reached. ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్? నాకెందుకు వస్తుంది అవుట్పుట్? IP address లోకల్ హోస్ట్ కాబట్టి మీ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి. ఈ లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఈ సర్వర్ అనేది ఈ ఎనీపన్ స్టూడియో అనేది నా సిస్టంలో డిప్లాయ్ అయింది. ఓకే, ఇది నాకు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చేసిన అప్లికేషన్ నాకు మాత్రం వర్క్ అవుతే నో యూస్ కదా. ఇప్పుడు ఐసిఐసి బ్యాంక్ కూడా ఈ అప్లికేషన్ వర్క్ చేసినాడు, క్రియేట్ చేసినాడు. ఇది వాడికి ఒక్కడికి వర్క్ అయితే వేస్ట్ కదా, ప్రతి కస్టమర్కి యూజ్ అవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ మీకు కూడా వర్క్ అవ్వాలి అంటే నేను ఈ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి క్లౌడ్కి. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు రేపు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇదే యూఆర్ఎల్ రేపు ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా? అప్పుడు మీరు రేపు చెక్ చేస్తే మీకు కూడా వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే సార్. ఓకేనా? Okay guys, if you don't have any questions, I'm going to wind up this session now. We'll meet tomorrow. Yes, software industry will accept all the gaps, but we need to provide valid reason. See, they won't check, which background you are into, pharmacy or diploma. If you are going as a experience, okay, they will check you like whether you worked on MuleSoft or not. They will arrange interview. If you perform well, they will take it. Okay. Many pharma students, they got placed, civil engineers, they got placed, electrical engineers, mechanical, okay, some degree people, BSc, BCom, all students got placed after learning this course. Okay, clear? See, I'm going to teach in 2 languages, Telugu and English. Okay, if anyone is not comfortable with Telugu, I will repeat in 2 times, Telugu and English. Otherwise, if you want to go only English, I will do it. Okay. Thanks all. We'll meet tomorrow. Same time, same link. Sure. Thank you. Thank you. Okay, guys.